Michel, j'essaye quelque chose, voir si ça fonctionnerait mieux pour la communication. Est-ce que tu m'entends bien, Michel? Les médias vont pouvoir lui poser des questions dans son oreille. Ça sonne un petit peu bizarre. Ah non, non, je sais, mais c'est juste les choses que Maxime peut sortir des fois. Alors, les médias sont dans vos oreilles, Maxime. Oui. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire ma déclaration en anglais d'abord et après en français. So, I want to speak about some of our policies, the People's Party policies that we are, speaking about that are very important for the future of our country.
And some of these policies are very, very different than the one from the Conservative Party of Canada and the Liberal Party of Canada. And you will see sometimes the Liberals and the Conservatives have the same policies. So let's speak about mass immigration. Mass immigration has a huge impact on our society, our standard of living, and our culture. We at the People's Party, we want to end mass immigration. We want to have a moratorium on immigration, a pause on immigration for a couple of years. Why? Because that is destroying our standard of living and our also purchasing power. Because of the mass immigration, you have the housing crisis in our country, and it's very difficult for young couples to buy their first home in the big cities like Montreal, Toronto, and Vancouver, and also smaller towns across the country. It's a question of the supply and demand. So to solve that, we need to stop the demand, and that will stop prices to go up. That will stop the pressure that these immigrants are pushing on the housing market. And actually, for the Conservative and the Liberals, they are okay with mass immigration. Polyev and Carney want to have more foreigners to our country. Actually, for Polyev, it's a number of 250,000 foreigners a year, but you must add to that the temporary foreign workers, the international students, and also the refugees. So if you add all these non-permanent residents, it's about 1.5 million foreigners over 4 years. It is mass immigration. In the middle of a housing crisis, in the middle of an immigration crisis, we cannot have all these people coming to our country because we cannot integrate them into our society. And for the Liberals, that's the same. You know, they created that problem and they won't fix it. So on mass immigration, Polyev and Carney have the same policy. They won't solve it. And actually, what Polyev wants is to interfere in provincial jurisdictions and telling cities across the country what to do. He wants to change their zoning to be sure that they will build big apartment buildings in these cities instead of having nice neighborhoods where you can have a backyard and play with your kids. No, they want to build more houses because they want to have more foreigners to our country. They don't want to build more houses for Canadians. They're doing that for international students, for immigrants, for foreigners. We are putting Canada first and Canadian first, and that's why we need to stop mass immigration, not building more houses for foreigners. That is the solution of Carney. That is the solution of Polyev. And at the same time, they are promoting multiculturalism and gender diversity. What we are telling these foreigners that it is not important to integrate into our society. You can keep your culture and be a Canadian. We understand that here in this country, there's different cultures. The culture in Quebec is very different than the one in Alberta, for example. That is Canada. But when we are promoting multiculturalism, that is what Carney and Polyev are doing. When you are doing that, you are not promoting our history. You are not promoting our culture. And you are telling to these immigrants, don't integrate into our society. It is not that important, and you can live in ghettos across the country. And yes, we have ghettos in this country where, you know, foreigners are not part of our society. They don't integrate. And sometimes, you know, because we changed the criteria to have our immigrants, you know, sometimes they don't speak English or they don't speak French, and it is very difficult for them to be part of our society. So the best policy will be to end multiculturalism,
to promote our culture, and the only party who will do that, it's us, the People's Party. And I want to speak also about another issue, the gender ideology and the promotion of, transition, the Bill C-4. In Canada, all the conservatives and all the liberals voted unanimously for the Bill C-4. That bill is the bill that is, it's okay for kids to have hormone blockers, and we are not for that. And sometimes, they won't ask the permission of the parents. So the Bill C-4 is a bill that is very difficult for me to support, and that's why we need to repeal that bill, because it's against our kids by promoting mutilation of kids. Yes, when you're giving blocker hormones to our kids, and that will have an impact for their life, a person can do what they want with their body. They can do that at 18 years old. But the Bill C-4 is doing the promotion as a transition. And for me, no kids are born in a wrong body. Yes, we know that there are some kids that are gender dysphoria, but usually that can be solved. And usually, maybe a young boy will be an homosexual or a young girl will be a lesbian. But mutilation of kids, that's what the liberals and the conservatives are promoting, because they did support and vote for Bill C-4. The other very important issue for the future of this country is climate change. For us, the climate is always changing and will always change, and CO2 is not a pollutant. But for Carney and Polyev, CO2 is a pollutant, and we must fight that. We must be sure to sign and be in line with the Paris Climate Accord. And because of that, Polyev and Carney will impose more regulations on businesses. They will give more subsidies to the green industry. They will also promote new technology to capture CO2. We don't need to do that. We don't need to spend billions of dollars that we don't have to fight climate change, because there's no climate emergency. So for us, contrary to the conservatives and the liberals, we will withdraw from the Paris Accord and we will save a lot of money. But at the same time, we will have concrete actions for the environment and not, spending our money to try to fight climate change. I must also speak about the retaliatory tariffs, the counter tariffs that the federal government is imposing on us right now to fight and to have a trade war with the US, with President Trump. Polyev, Carney are okay to impose to Canadians 25% a new tax, 25%. That tariffs, it is us, Canadians, who are paying for it. All the imports coming from the US will be taxed by 25%. That means prices will go up for Canadian consumers and for Canadian businesses. If you want to help Canadians, you must not impose a new tax on Canadians. But they want to have that trade war, and actually dollar for dollar. But everybody knows we cannot win a trade war with the US. They are 10 times bigger than us. We need to stop that. We need to, try to have a deal with President Trump right now about a new free trade agreement with us, Mexico, and the US. And we can have that. We know that that free trade agreement is due to be renegotiated in 2026. We need to change that. It must be right now. And I believe that we can have a deal with President Trump if we are putting everything on the table. We need to put, yes, the cartel in supply management, and that will be good for Canadian consumers. Prices will go down for grocery and for milk, poultry, and eggs. And yes, that will be good also for other industries in Canada, because we will be able to sign a free trade deal with President Trump.
And I want you to not forget about that. Trudeau and Poilievre are saying that we must diversify our economy and being sure that we'll be able to sign other trade deals with other countries. But because of the protection of supply management, because supply management was not on the table with the free trade deal that we tried to have with UK more than a year ago, we were not able to have a trade deal with UK because of the cartel in supply management. So it is time to work for Canadians, to put everything on the table. And if we do that, I strongly believe that we can have a good deal with President Trump. More tariffs will be more taxes to Canadians. I want to talk also about the budget. As you know, we have a huge deficit. Last year it was about $62 billion. This year it will be around $50 billion. But for Poilievre and Carney, that is not important. They are telling you that they will lower your taxes, you will save money. Poilievre said that you will save $14 billion. Carney said that you will save around $6 billion with tax cuts. But they are not telling us where the money will come from. They are not telling us what they will cut in our budget, because we know now that these tax cuts will be paid by borrowing money with a bigger deficit and a bigger debt. And that's not responsible. You need to be fiscally responsible, because we know that the deficits of today are the taxes of tomorrow or the inflation of tomorrow. So what Carney and Poilievre are telling us, we may have a tax cut, but it won't be a permanent one, because we will have to pay later with more taxes or with more inflation. So for us, our proposal to Canadians is a responsible one. We will balance the budget first, and yes, we will be able to cut $50 billion the first year to be able to have a surplus. And more than that, if you add all our saving that we will do at the federal level, it's about $60 billion. We'll do that the first year, and after that, all the surplus will go in tax reduction, and that will be permanent tax reduction. That is the only responsible way to give to Canadians real tax cuts. That is the proposal of the People's Party of Canada. And also, Poilievre and Carney share the same point of view about interfering in provincial jurisdictions. As you know, the Trudeau government did create new national programs, daycare, and daycare, also dental care and farmer care. That is all under provincial jurisdictions. For Poilievre, he will keep these programs, and same thing for Carney. But for us, we will let provinces deal with that. They are competent, they know how to manage healthcare, and we don't want to interfere in provincial jurisdictions. We want to respect our Constitution. I must also say that Poilievre and Carney are pro-war. They want us to give more ammunition, give more resources, give more of our own money to Ukraine, for Ukraine to still fighting against Russia. Since the beginning of that war, we decided to not be part of that, because it is not our war. And I was the only national leader that was at that time saying we must try to have a peace deal with Ukraine and Russia. And actually, that is the same position today. The People's Party is for peace and prosperity. And right now, you have the President Trump that is trying to have a peace deal, and we must encourage that. Not doing like Poilievre and Carney, try to fight that and having that war for another couple of months. That must end as soon as possible. So that being said, these are very strong differences between us, the People's Party, and the Uni Party. Poilievre and Carney
the liberals, and the conservative. So if you want to have real chance in this country, a real reform in this country, it is time to support and vote for our candidates all across the country. Our candidates are ready to fight for you and with you. Thank you. Maintenant, je vais faire ma déclaration en français. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Parti, le Parti populaire est vraiment différent des conservateurs et des libéraux sur plusieurs sujets d'importance pour l'avenir de notre pays, sur plusieurs politiques. Je pense à l'immigration de masse. On est le seul parti qui veut abolir l'immigration de masse. On veut avoir un moratoire pendant quelques années parce que l'immigration de masse a un impact majeur sur notre société, notre niveau de vie et notre culture en tant que pays. On le voit en ce qui concerne la crise du logement. C'est une question d'offre et demande. Il y a plus de gens qui viennent ici au pays et donc ça crée une pression à la hausse sur le prix du logement dans les centres urbains du Canada. C'est la seule solution pour régler la crise du logement. Mais contrairement à Poilievre et Carney, et eux, ils veulent bâtir plus de maisons. Mais ils ne veulent pas bâtir plus de maisons pour aider les Canadiens, pour que les Canadiens aient un choix plus grand et que les prix baissent en ce qui concerne le prix d'une maison. Ils veulent construire plus de maisons pour être capables d'accepter plus d'immigrants. Et on est en pleine crise, c'est tout à fait irresponsable. C'est pour ça que je dis, si vous êtes comme nous, inquiets de ce qui arrive à notre pays avec l'immigration de masse, l'impact que cela a sur notre société, l'impact que cela a aussi sur notre culture, parce que les gens ne s'intègrent pas. On ne peut pas les intégrer lorsqu'on a plus de 1,3 million de personnes qui viennent au pays, comme c'était le cas l'an dernier. Et donc, on veut ce moratoire, cette pause en immigration pour avoir le temps de régler les problèmes que cause l'immigration de masse. Il y a des problèmes aussi en ce qui concerne le système de santé. Ces gens-là vont tomber malades, comme les Canadiens. Et donc, notre système de santé est déjà engorgé. L'immigration de masse crée un problème sur nos infrastructures. Il faut s'assurer de mettre fin à l'immigration de masse. Mais en ce qui concerne Poilievre et Carney, pour eux, ils sont d'accord avec la situation actuelle. Poilievre, lui, veut avoir 250 000 étrangers par année qui vont venir au Canada à chaque année. Et en plus, il faut ajouter les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants internationaux, les réfugiés qui viennent dans notre pays. C'est plus d'1,5 million d'étrangers sur 4 ans. Et ça, c'est encore l'immigration de masse. Donc, le Parti populaire est très différent par rapport aux autres partis de l'establishment et nous croyons que nous avons la vraie solution pour regagner notre pays, pour s'assurer que notre pays va pouvoir croître et être prospère, que les Canadiens vont pouvoir être prospères, parce qu'aujourd'hui, avec l'immigration de masse, on s'appauvrit tous. Oui, l'économie va croître lorsqu'il y a plus de personnes, mais la tarte de la croissance économique croît, mais notre portion de la tarte diminue et donc le produit intérieur brut par capita diminue. Et c'est ce qui est arrivé les 10 dernières années à cause de l'immigration de masse. Ils font aussi la promotion, les deux partis de l'establishment, conservateurs et libéraux, du multiculturalisme. On doit mettre fin au multiculturalisme parce qu'on doit promouvoir plutôt notre culture canadienne et notre héritage. Mais pour les libéraux et les conservateurs, pour eux, le multiculturalisme est un fait important au Canada. Et pour nous, bien, la promotion de cette idéologie détruit notre société. Et le multiculturalisme a été un échec, pas seulement au Canada, dans les pays européens aussi. Et c'est pour ça qu'il est temps de mettre fin à cette idéologie destructrice. Je veux parler aussi du fameux projet de loi C-4 à Ottawa, dont les libéraux et les conservateurs et l'ensemble des parlementaires ont voté pour ce projet de loi-là. C'est le projet qui permet la mutilation des enfants, qui fait en sorte que si vous avez un enfant qui souffre de dysphorie du genre, bien, on va faire tout pour promouvoir des bloqueurs d'hormones à un jeune âge,
bloqueur d'hormones qui va avoir un effet à long terme. Et même certains jeunes adolescents peuvent prendre cette décision-là sans consulter leurs parents. Nous, on pense que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps dès que vous avez 18 ans, mais qu'on doit protéger les enfants, qu'un enfant n'est jamais né dans un mauvais corps, et s'il souffre de dysphorie du genre, bien peut-être que cet enfant-là va devenir un homosexuel heureux ou une lesbienne heureux. Mais lorsqu'on mutile le corps des enfants, c'est pour la vie. Et pour nous, bien, le plus important, c'est de protéger nos enfants au Canada. Mais pour les libéraux et les conservateurs, eux, ils font la promotion de la transition de genre. Et moi, j'ai toujours dit, il y a seulement 2 sexes et il n'y a pas plus que 2 sexes. Cette idéologie du genre détruit notre société occidentale et a pour but de détruire le noyau familial aussi. Donc, nous, notre proposition, c'est effectivement de faire en sorte de ce projet de loi C4 qui a été voté au Parlement, bien, on va l'abroger, on va l'abolir, on va passer une autre loi qui va protéger les enfants. Je veux parler aussi de l'industrie verte et des gaz du CO2 et la lutte contre les changements climatiques. Pour les conservateurs et les libéraux, c'est la même chose. Pardon, tous les deux n'imposeront pas de taxes sur le carbone, mais vont imposer plus de réglementation pour lutter contre les changements climatiques, réglementation qui va être imposée aux entreprises et que nous, les consommateurs, on va payer en bout de ligne. Et sinon, ils vont aussi subventionner différentes technologies pour lutter contre les changements climatiques. Et ça va être des milliards de dollars qu'on n'a pas. Libéraux et conservateurs sont les mêmes là-dessus. Et les deux sont d'accord avec l'entente sur le climat de Paris, l'accord de Paris. Pour nous, la grande différence, c'est que les changements climatiques existent. Le climat change tout le temps. Mais nous, on ne signera pas l'entente de Paris. On va se retirer de l'entente de Paris. On ne dépensera pas des milliards de dollars pour donner en subvention à l'industrie verte. On va plutôt faire des actions concrètes pour aider justement l'environnement, comme la dépollution de nos lacs ou la dépollution de l'air dans les grandes villes. C'est des choses concrètes qu'on peut faire pour l'environnement. Et donc, on est encore le Parti populaire. On répond vraiment aux besoins des gens. Et je pense bien que dans cette situation de crise qu'on vit actuellement, c'est difficile. L'inflation est très élevée. Il y a des gens qui perdent leur emploi. On s'en va peut-être vers une récession. Il n'est pas le temps de nous endetter davantage pour lutter contre un problème, les changements climatiques, qui n'existent pas. Et je veux vous parler de notre différence qu'on a aussi dans le dossier de la guerre commerciale avec les Américains. Comme vous le savez peut-être déjà, on a toujours dit qu'imposer des tarifs de représailles, ce n'est pas la bonne chose à faire. Finalement, lorsqu'on fait ça, on impose plus de taxes aux Canadiens. C'est nous, les consommateurs canadiens, les entreprises canadiennes, qui payons ce tarif-là de 25 % sur les importations que nous importons des États-Unis. Et ça a un impact direct sur les prix. On le sait, les prix augmentent dans les épiceries. Et Carney et Poilievre nous disent qu'ils veulent aider le Canada et lutter contre le président Trump. Mais en fin de compte, ce qu'ils font, c'est qu'ils nuisent aux consommateurs, imposent une autre taxe. Nous, ce qu'on veut faire, c'est s'asseoir avec M. Trump le plus rapidement possible, renégocier l'entente de libre-échange que nous avons, au lieu d'attendre en 2026, le faire tout de suite et mettre tout sur la table. Poilievre et Carney veulent protéger le système de la gestion de l'offre, le cartel de la gestion de l'offre. Et s'ils font ça, on sera incapable d'avoir une entente de libre-échange avec les Américains. Il faut faire en sorte de mettre le cartel de la gestion de l'offre sur la table. Il faut abolir ce système-là pour le bien des consommateurs canadiens, parce que vous savez, on paye beaucoup plus cher notre lait, notre poulet, nos œufs que les Américains à cause du système de la gestion de l'offre. Et le fait qu'on protège ce système-là dans toutes les ententes internationales qu'on essaie de signer avec d'autres pays, bien, ça le fait en sorte qu'on n'a pas été capable de signer une entente de libre-échange avec l'Angleterre parce que l'Angleterre voulait nous envoyer son bon fromage Stilton et nous, on a dit non.
et on n'a pas eu d'entente de libre-échange. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si on veut sauver l'économie canadienne, si on veut permettre aux entrepreneurs canadiens d'avoir accès à plus de marchés, il faut absolument se débarrasser de ce système-là qui est complexe, désuet et surtout coûteux pour l'ensemble de la population. Donc, pour nous, assoyons-nous rapidement avec M. Trump. Le Canada n'est pas à vendre, mais il faudrait savoir que M. Trump n'a jamais voulu acheter le Canada et Poilievre et Carney essaient de faire une guerre commerciale et font une guerre commerciale avec les Américains avec un faux sentiment patriotique. Parce que dans le fond, si on veut aider les Canadiens, il faut avoir une entente rapidement et arrêter d'imposer des contre-tarifs. Et je vais parler aussi des baisses de taxes. Tous les Canadiens veulent avoir des baisses de taxes. Les conservateurs ont promis une baisse de taxes qui va coûter 14 milliards de dollars. Les libéraux, à peu près 6 milliards de dollars. Mais la question qu'on doit se poser, d'où va venir cet argent? Ils ne nous ont pas dit qu'est-ce qu'ils allaient couper pour pouvoir baisser nos taxes, parce que les deux sont d'accord avec les déficits énormes que nous avons. Et ce n'est pas finalement une diminution de taxes permanente que nous offrent les conservateurs et les libéraux, parce qu'on sait que ça va être financé à même des emprunts, à même le déficit. Et on sait que les déficits d'aujourd'hui sont les taxes de demain ou bien l'inflation de demain. On le voit aujourd'hui avec une inflation qui est très élevée et qui nous appauvrit tous. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt mettre fin au déficit budgétaire. Le budget de cette année, le déficit de cette année, est d'à peu près 50 milliards de dollars. Et je peux vous dire qu'on peut trouver pour 60 milliards de dollars de coupures, qui vont à l'encontre de ce que le gouvernement canadien doit faire. Exemple, on peut couper l'aide internationale, 10 milliards de dollars qu'on donne à différents organismes à l'extérieur du pays pour promouvoir l'idéologie woke. On peut couper les subventions aux entreprises, 25 milliards de dollars de subventions, qui est injuste et inéquitable, puisque les petites entreprises n'ont pas accès à ces subventions-là. Donc, on a une liste complète de coupures pour arriver à l'équilibre budgétaire dès la première année. Et après, ce sera des vraies baisses d'impôts pour tous les Canadiens. Et tous les surplus qu'on aura au fédéral iront en baisse d'impôts. C'est la façon de faire en sorte d'avoir une économie plus productive et d'arrêter de taxer les Canadiens. Parce que la baisse d'impôts aujourd'hui que vous proposent les libéraux et les conservateurs, ce sera une augmentation de taxes dans le futur ou bien encore plus d'inflation. Et je veux parler aussi de la ressemblance entre les libéraux et les conservateurs sur les programmes sociaux nationaux qui sont inconstitutionnels, que Trudeau a fait, des programmes sociaux qui s'ingèrent dans les champs de juridiction provinciale. Nous, on veut respecter la Constitution. On va laisser les provinces faire ce qu'ils doivent faire dans ce qui concerne la santé. Et c'est pour ça que le programme de garderie, au point de vue national, va être aboli. Le programme d'assurance dentaire va être aboli, parce que tout ça est de juridiction provinciale. Mais pour les conservateurs et les libéraux, la Constitution n'est pas importante et ils préfèrent s'ingérer et créer encore des chicanes constitutionnelles. Nous, on va respecter la Constitution, contrairement à ces partis de l'establishment. Et je veux terminer avec la guerre en Ukraine. Vous savez que les conservateurs et les libéraux ont toujours fait la promotion de la guerre en Ukraine, avec des milliards de dollars qu'on n'a pas. Le gouvernement libéral a donné plus de 20 milliards de dollars au gouvernement ukrainien corrompu, de l'argent qu'on ne retrouvera pas, de l'argent qui aurait été utile pour aider les Canadiens ici. Et même Poilievre demandait que le gouvernement fédéral en donne plus. Maintenant qu'on est dans quelques semaines ou quelques jours, on va avoir une entente de paix, je le souhaite, entre l'Ukraine et la Russie. Le président Trump essaie de négocier cette entente-là. Bien, vous avez les leaders des deux grands partis, les conservateurs et les libéraux, qui veulent donner encore plus de ressources à l'Ukraine pour continuer cette guerre. C'est tout à fait irresponsable. On doit faire la promotion de la paix et de la prospérité. C'est ce que le Canada, si on regarde dans notre histoire, on est un pays qui fait la promotion de la paix et on devrait continuer à faire cela. Mais pour Trudeau et Poilievre, ils veulent encore gaspiller de l'argent des Canadiens pour promouvoir une guerre qui, finalement,
doit arrêter le plus rapidement possible parce que c'est un carnage qui a lieu actuellement. Bien de jeunes Russes et de jeunes Ukrainiens meurent actuellement. Il faut arrêter ce carnage-là et on est effectivement pour la paix. On est le seul parti qui est pour la paix. Tout ça pour vous dire les grandes différences entre le Parti populaire et les libéraux, les conservateurs, le NPD, le Bloc québécois et les Verts. C'est ça, faire des réformes. Et c'est le temps des vraies réformes avec le Parti populaire du Canada. Merci. If anyone has any questions, please raise your hand. Si quelqu'un a des questions, levez la main, s'il vous plaît. Non, nous n'avons pas de questions ici sur le Zoom. We don't have any questions. Ah, si, on a une question. OK, attendez. Merci beaucoup. Une question, attendez. Je viens d'avoir une question. Ouais. Go ahead. Good afternoon, Mr. Bernier. How are you today? Great. Excellent, sir. This is Spencer with MCGA. I was a little late to your press conference, and I do apologize, but I did want to ask you a question slightly unrelated to today's press conference. I was wondering if we could get your opinion on Paul Chiang stepping down last night due to his request for a kidnapping of another MP in Markham. Sorry, can you repeat the question? Sorry. Yes, sir. Sorry, pardon me. Paul Chiang, former MP from Markham. I'm sure you saw he requested to an audience in Chinese that they kidnap a conservative MP and return him to the consulate. Yeah. I was just curious if I could get a statement or opinion rather on that. Yeah, that was the right thing to do. The stepping down. Now, as far as Mark Carney is concerned, he said it was a lapse in judgment and did not condemn this behavior whatsoever. Does that surprise you? No, it is not. That's the Liberals. And, for them, promoting our country, our values, and putting our country first and Canadian first, it is not their first position. As you know, Carney and the Liberals are for mass immigration and more people to our country. For us, we want to stop that. So, what is happening in our country right now when you have people coming from different countries and not being part and not being integrated into our society, and they are bringing the conflicts in their country of origin, we must stop that. And we are having that in our streets here in Canada. And that's why, we cannot integrate all these people who came to Canada last year and the years before. We need to have that moratorium on immigration. And, I don't like when I'm seeing, in our streets, people coming from other countries and having, their internal conflicts in their country of origin on our street here in Canada. That must end. We need to have, a moratorium on immigration, and we need to be able to integrate all these people who came to Canada the last couple of years. Couldn't agree more with you. On that as well, and then I do have a question for you about today. How do you feel about MPs having dual citizenships or as well being from another country of origin and being able to become a member of parliament? I personally think that's insane. I was just curious if that would be something that you oppose. I must say that, and I must ask you a question. Who destroyed our country the last 10 years? That was Prime Minister Trudeau. And he's having only one passport, a Canadian passport. So Prime Minister Trudeau, as a Canadian, was able to destroy our country, economically, culturally, and socially. This country is not the same if you looked at, a couple of years before. So, what is the most important for me is if you're a member of parliament, you must be loyal to our country, to Canada. And I'm very, I don't like the fact that Poilievre doesn't want to know who in his party is not loyal to the country, because he decided to refuse to have a briefing
by our RCMP and the national security briefing as the leader of the Conservative Party of Canada, because he does not want to know. There's people in the Liberals Party and in the Conservatives Party who are not loyal to our country. We must have the name of these people as soon as possible. And I can tell you, all our candidates who are running for us, for the People's Party, they share our platform, they share our values, and they're ready to fight for their country. Yeah, I have two follow-ups for you on that, just based on what you had said. Just specifically to the Pierre Poilievre thing, as far as I can understand, and I have followed it quite closely, the NCCOP report. It's at the very least what his public position on that is, and I would like actually for you to tell me how you feel about that position, is that he did not want to be barred from being able to speak about those MPs. He said that he did not take that briefing because it would silence him from being able to talk about it. Now, I assume he's saying that in relation to if he becomes prime minister, then he would then talk about it. That's the hope from his base. So if you could touch on that as well, and then I would just push back on you a bit. I don't think you can be loyal to Canada if you have two citizenships or if you were not born in Canada. At least have not been here for the last 10 years. About Poilievre, that's his justification. It's another excuse. We need to know that, and he doesn't want to need to know because he doesn't want us to know, and he doesn't want also, for sure, that be part of this electoral campaign. Okay, and then just as far as the dual citizenship, or at least being in Canada for a decade before you can run for office as an MP or MPP, how do you feel about that? We don't have that. If you read our platform, it is not part of our platform. I'm aware. Okay. And then related to what you get a lot of, this whole vote splitting, which I think is BS myself. People seem to say that you lost the Conservative election in 2021, which is the most ridiculous statement at all. And it comes from people not paying attention to where we are as a country or what happened in 2021. Aaron O'Toole was indistinguishable from Jagmeet Singh and Justin Trudeau. I don't count Elizabeth May, but and Elizabeth May in that election. And that is the gripe that I see, that I hear constantly, is that you're vote splitting, you lost everyone in the election in 2021. And the reality is, that's not what happened. You actually, the reason why everyone loves the People's Party is because you showed real values and determination through that, and you were actually a Conservative during that election. And Aaron O'Toole absolutely was a carbon copy of the Liberals and the NDP. I don't know if you agree with that, if that's where this vote splitting comes from, but that's what I surmise it as. But there's no such thing as the vote splitting on our side. Who is splitting the vote? That is Poilievre. Look at what he's doing. I said in this press conference, all the policies that are the same, the Liberals and the Conservatives, they share the same policies on the most important issues for the future of this country. So Poilievre is trying to split the Liberal vote in the big cities and in the GTA. That is why, he's not a real Conservative. And I said he's Conservative only in name. And, I won't change. What we are proposing, it's bold reforms based on strong principles and strong values. And we believe that is the best for the future of this country. So for us, I'm telling Canadians, if you want to have real reform, real changes, vote for the People's Party. If you want to be sure that what we are saying about mass immigration will be part of the of the legislation here in Canada, we are the only one. Support our candidates all across the country. So we are the real, populist, free markets, family values alternative for this country. Yeah, I mean, it's hard to argue with that. It truly is. I would just leave you with just the last question. And I just want to see how you feel about this. And what I get from people online and in person, it seems like the Conservatives, the people in the party, are voting from a place of fear, being scared of having a Liberal government again.
where the folks who stand for the PPC are voting from a place of principle. And I just wanted to get your opinion on that, whether or not that assessment's correct. But you know, if you want a real change, if you want to save this country, we are the only alternative. You know, we are the only hope for this country. I said that in that press conference. On the most important issues, Populaire and Carney are the same. So if you're fed up with these socialist, leftist policies, support the People's Party. Thank you. Have a nice day. Yeah, you too. Hey, great April Fool's joke today, by the way. Thank you for your service. Thank you. Bye-bye.